హలో అండి. అసలు F1 వీసాకి సంబంధించిన ఏం జరుగుతుందో తన అడ్మినిస్ట్రేషన్‌లో ట్రంప్‌కి తెలుసనుకుంటున్నారా మీరు? ఛాన్సెస్ ఆర్ హి డజంట్. నా మురళి మోహన మురళి. అవునవును, అదే మోహన మురళి. ఇది నా శీర్షిక. అనా, ఇది అమెరికన్ దేశీ మోహన మురళితో, అదే మోహన మురళితో స్వాగతం. F1 వీసాకి సంబంధించిన వార్తలే కొన్ని ఏర్చికూర్చి ఈ వీడియోలో పెడుతున్నానండి. మే 23న హార్వర్డ్ మీద యుద్ధం ప్రకటించినప్పుడు ట్రంప్‌ని అడిగారు విలేకరులు. ఏంటి మిగతా యూనివర్సిటీల మీద కూడా ఇలా వీసాలు నిలిపివేస్తావా అని చెప్పి అడిగారు. ఆ రోజు ఇలా సమాధానం చెప్పాడు. Stopping other universities besides Harvard from accepting foreign Well, students? we're taking a look at a lot of things. And as you know, billions of dollars has been paid to Harvard. How ridiculous is that? Billions. And they have $52 billion as an endowment. They have $52 billion. And this country is paying billions and billions of dollars and then gives student loans and they have to pay back the loans. So Harvard's going to have to change its ways. So are some others. సో ఏమన్నాడు? వీఆర్ టేకింగ్ ఏ లుక్ ఎట్ స్టాపింగ్ visas for other universities, right? But he brought the issue back to Harvard గురించి. Well, he cannot stop hating Harvard, right? 5 రోజుల తర్వాత వార్త వచ్చింది. న్యూయార్క్ టైమ్స్ లోనే అన్ని న్యూస్ పేపర్లోనే వచ్చింది. స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్స్ హాల్స్ ఇంటర్వ్యూస్ ఫర్ స్టూడెంట్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ వీసాస్. 28వ తారీఖున the administration resume the interviews for foreign students visa? When do you think your administration could resume these interviews? On what? For the foreign student visa. Yesterday there was... For the French visas? For the French too, but all the foreign students. Oh, for the foreign visas? What are you referring? Foreign visas for what? Are you talking about for colleges? College Okay, so students. you're off of Israel. Now you're talking about colleges, right? Yes, now. Okay. Well, we're going to see. Look, Harvard has been a disaster. he again goes back to Harvard. His brain is a mush. ఏమన్నాడు? ఫారిన్ వీసా, స్టూడెంట్ వీసా గురించి షీ హ్యాస్ అన్ యాక్సెంట్, మేబీ సరిగ్గా అర్థం కాలేదు అనుకున్నా. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గివ్ హిమ్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఫ్రెంచ్ వీసా, వాట్ ద హెల్ ఈస్ ఇట్ టాకింగ్ అబౌట్? ఫారిన్ వీసా, ఐ మీన్ హీ డిడెంట్ సీమ్ టు ఈవెన్ నో దట్ దే ఆల్రెడీ హాల్టెడ్, అప్పటికే నిలిపివేశారన్న విషయం తనకు అర్థమవుతున్నట్లేదు. ఈ F1 స్టూడెంట్ వీసాలు నిలిపివేయడం వల్ల దెర్ ఇస్ ఎ బిగ్ ఫాలోఅవుట్. అఫ్ కోర్స్ నేను అమెరికాలో యూనివర్సిటీ సిస్టంలో పనిచేస్తున్నాను కాబట్టి నేను ఎక్కువ ఫోకస్డ్గా ఉన్నాను. బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ స్మాల్ న్యూస్. చెప్పాను కదా, భారతదేశం నుంచి దాదాపు 250,000 to 300,000 ఉన్నారు. వరల్డ్ వైడ్ 1.1 million people are coming to United States for higher education. What is happening surrounding this అనేది కొంచెం ఫోకస్లో తీసుకొస్తాను. జార్జ్ కాన్వే says, look, it's all good as long as we keep the visa program for Slovenian nude models. Yeah, that's a great burn. Burn అంటే వెటకారం. What does he mean? ఈ స్లోవేనియన్ న్యూడ్ మోడల్ ఎవరో కాదు, మెలానియా ట్రంప్. బై ద వే, నేను ఐ కుడ్ హావ్ షోన్ వే ట్యూ మచ్ ప్రొవోకేటివ్ వీడియోస్. ఇంకా పూర్తి ఇది అర్ధనగ్నంగా కనబడుతుంది. ఇక్కడ పూర్తి నగ్నంగా ఉన్న చిత్రాలన్నీ ఇంటర్నెట్లో ఉన్నాయి. అలాంటి వాళ్ళకైతే వీసాలు ఉంటాయి, F1 స్టూడెంట్స్కి వీసా ఉండదు. దట్స్ వాట్ జార్జ్ కాన్వే ఇస్ ఇంప్లాయింగ్ ఇన్ హిస్ పోస్ట్. ఈ ఓవరాల్ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ మీద కానీ, అలాగే అమెరికాలో యూనివర్సిటీస్ మీద కానీ యుద్ధం ప్రకటించడం, F1 స్టూడెంట్ వీసాలు రద్దు చేయడం, వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం, జైళ్ళలో పెడతాం, ఇవన్నీ చూసి దెర్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ ఫాలోఅవుట్ all around the world. 75% of US scientists who answered Nature poll consider leaving United States. Blocked from Harvard, the world's star students face staying in Asia and Europe. The world is wooing US researchers shunned by Trump. You have to see this. Who is wooing it? China, communist China. Hong Kong will welcome any students who have been discriminated by the US policy, who face difficulties to study or continue their studies in the US universities. So I want this message to go out to any students who face discriminated and unfair treatment in the US, so that they know that Hong Kong's doors are wide open to them to come to study in the universities of Hong Kong.
Oh my, how things have changed today. Hong Kong doors are wide open. If you are discriminated against, if you are a student in United States, if you are discriminated by USA, Hong Kong is inviting. ఎంత ఉల్టా అయిపోయిందో చూడండి ప్రపంచం. లిబరల్ డెమోక్రసీ వచ్చేసి నియంతృత్వం అవుతుంది. నియంతృత్వం నియంతృత్వ దేశం చైనా వెల్కమింగ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్. దిస్ విల్ హ్యావ్ ఎ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్. ఇక్కడ ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పాలి. నాజీస్ అధికారంలో రావడానికి ముందు, హిట్లర్ అధికారంలో రావడానికి ముందు, జర్మన్ యూనివర్సిటీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్. And there are a lot of people from other countries came to study. And then all of a sudden, everybody stopped coming. I think that's what's happening. అదే జరుగుతుంది మా దేశంలో కూడా. This is a BBC report. Students say they regret applying to United States universities after visa changes. ఇది 1 minute video ఉందండి, so I want to play this for you. International students who want to go here to Harvard or to other American universities are unsure about what happens next. We have people who want to go to Harvard and other schools. They can't get in because we have foreign students there. Harvard University was stopped from enrolling international students, but that's been blocked by court for now. For those who have scheduled interviews for their visas, they should be okay. The Trump administration wants Harvard and others to overhaul their governance, hiring practices, and general admissions policies. Intellectual independence are things that have made the United States strong, have made universities strong, or is the reason that we are like a beacon for the rest of the world. A lot of the most innovative companies in the US are started by people who came here as international students. Some of my best friends are from the international space, and I've learned so much from them. Those who are studying here, though, have had to think twice about their futures. We had to reconsider a bit our options, and we decided to go back to London. Universities have tackled the problems pointed out by the Trump administration, but they've accused the government of trying to control academic independence. ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ అమెరికాకి వస్తుండటం వలన హార్వర్డ్లో అమెరికన్స్కి సీట్లు రావట్లేదని ట్రంప్ వాదన. దట్స్ నాట్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఇప్పుడు అకాడమిక్ ఫ్రీడమ్, భావస్వేచ్ఛ ఇలాంటివన్నీ అబ్స్ట్రాక్ట్ కాన్సెప్ట్స్ కాదండి. అలాగే అభిప్రాయాలను నిర్భయంగా వ్యక్తపరచడం అనేది అందరికీ సాధ్యం కాదు. ఇప్పుడు మా వృత్తిలోనే ఉన్న వాళ్ళు, ప్రొఫెసర్లు నాలాగా అందరూ నిర్భయంగా మాట్లాడలేరు. ఎందుకంటే ఎందుకు వచ్చిన గొడవ అనుకునేది అందరికీ సహజం. బట్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు థింక్ ఫర్ దెమ్సెల్వ్స్. ఇప్పుడు ఇలాంటి అవుట్లెట్స్ ఏది యూనివర్సిటీస్లో భావస్వేచ్ఛని ప్రోత్సహించే యూనివర్సిటీస్లో ఇలాంటి నిర్బంధాలు పెడితే చిట్ట చివరికి ఏమవుతుంది? యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ robotic way of thinking. హేల్ హిట్లర్ అణిగి మణిగి పడి ఉండే భావస్వేచ్ఛ లేని వాళ్ళని ఉత్తీర్ణులు చేయాలనేది వీళ్ళ ఆలోచన. ఇక ముందు నేను పెట్టే ప్రతి వీడియోలోనూ 2 అంశాలు రెగ్యులర్గా పెట్టదలుచుకున్నాను. ఒకటి ట్రంప్ కరప్షన్ గురించి, రెండోది ట్రంప్ సైకాలజీ గురించి. వీటన్నిటి వెనక నాకున్న ముఖ్య ఉద్దేశం ఏం లేదండి, ఏదో ఒక రకంగా ఇతగాడి వెనకాల ఉన్న ఆ ప్రజాబలం క్షీణింప చేయాలనేది. అది ఏ రకంగా అది సాధించినా ఓకే. తెలుగు భాషలో చెప్పి ఇది చూస్తున్న వారి ద్వారా need to reach those people who are 31.78% of the voters. అందులో కొంత భాగం తెలుగు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో అతని ప్రజాబలాన్ని క్షీణింపజేయడమే దీని ముఖ్య ఉద్దేశం. ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ పుట్ అవుట్ హియర్ ఈస్ ట్రూత్ఫుల్, ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్. అభిప్రాయాలు అంటారా? ఆ ట్రూత్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్కి సంబంధించినవే నా అభిప్రాయాలు. సో హియర్ ఈస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. Trump has officially commuted the sentence of Larry Hoover, founder of one of the Chicago's most notorious gangs, and a man the FBI once called the face of organized crime in the Midwest. Organized crime boss ni pardon chesadu ee roju. Idi he may or may not have taken money for this, but there are enough reports like డబ్బులు తీసుకుని పార్డన్స్ ఇస్తున్నాడు. ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ బాస్ని పార్డన్ చేశాడు. అలాగే ఈ అమ్మాయి పేరు క్యారోలిన్ ఎడ్వర్డ్స్. January 6th రైట్స్ అప్పుడు ది క్రాక్డ్ ఓపెన్ హర్ స్కల్. వాళ్ళని కూడా పార్డన్ చేశాడు బికాస్ దే వర్ క్యారింగ్ హిస్ టార్చర్స్, రైట్? దిస్ ఈస్ దిస్ మ్యాన్స్ కరప్షన్. ఇది ఇతగాడి అవినీతి.
ఫైనల్గా ట్రంప్ సైకాలజీకి సంబంధించిన ఒక వీడియోతో పెడతాను. ఇది కార్టూన్ ఫిల్మ్ అండి. ఇట్స్ రీజనబుల్లీ వెల్ మేడ్. ఐ లైక్డ్ ఇట్. సో అందుకనే మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. The stupid story of why Lil Donnie is so obsessed with Harvard. Since he got into office, Donnie has been losing his little mind over Harvard. But this goes way, way back. See, Obama was a Harvard graduate, and Trump repeatedly said his education gave him an unfair advantage. In fact, many presidents have attended Harvard, including John Adams, John Quincy Adams, Rutherford B. Hayes, Teddy and Franklin Roosevelt, John F. Kennedy, and George W. Bush. Zooming out a little bit, we can see many presidents attended Ivy League schools, but Donnie didn't. In fact, he couldn't even get into Wharton, a school his family financially supported, without Fred Trump applying some pressure, where one of his professors called him, and this is a direct quote, "the dumbest student I have ever met." Now, the narcissist's brain doesn't take rejection well, and they hate any club they're not a part of. But it gets even stupider. Malia Obama enrolled in Harvard, but when Barron Trump applied in 2023, he was reportedly denied, along with every other Ivy League school. Trump was experiencing his rejection all over again. He was triggered. His baby tantrum brain broke, and now he's bringing the entire government down on Harvard. It's very weird he would focus on this one school until you understand just how diabolically petty Lil Baby Donnie really is. అదేంటి ఆ వీడియోలో మరి he didn't go to Ivy League school, మరి he has a degree అంటే ఏమైందంటే ఫోర్డమ్ యూనివర్సిటీలో ఫస్ట్ జాయిన్ అయితే సో డాడీ ట్రంప్ వాటన్కి ఎంత డబ్బులు ఇస్తే 2 years తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి అక్కడ డిగ్రీ వచ్చింది. సో హీ డి నాట్ గెట్ అడ్మిటెడ్ ద ఫస్ట్ టైమ్ హీ అప్లైడ్. బై ద వే ఇది పొకారు కదండి. ఇది July 8th, 2020 ట్రంప్ పెయిడ్ ప్రాక్సీ టు టేక్ కాలేజ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఫర్ హిమ్. అది మేరీ ట్రంప్ రాసిన పుస్తకంలో ఉంది. ఈ న్యూస్ బయటకు ఎలా వచ్చింది? మేరీ ట్రంప్ నీస్ అంటే అన్న కూతురు పుస్తకం రాసింది. ఆ పుస్తకం రాయటానికి ముందు తను ఆంట్ అంటే ట్రంప్ చెల్లెలే షీ వాజ్ ఎ ఫెడరల్ జడ్జ్. ఆవిడతో సంభాషణను రికార్డ్ చేసింది. ఆ సంభాషణ ట్రంప్ అక్క ఆ సంభాషణ రికార్డ్ చేసినప్పుడు ఆవిడ చెప్పింది రికార్డెడ్ ఆడియోలో. ఐ కుడెంట్ ఫైండ్ దట్ వన్, ఉంటే ప్లే చేసి ఉండేవాడిని. ఆ రికార్డెడ్ ఆడియోలో ట్రంప్ సిస్టర్ ప్రాన్స్ న్యూ కాల్ ఫర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇంటూ అడ్మిషన్ టు పెన్. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ పెన్సిల్వేనియాకి తను వెళ్ళిన దానికి కూడా వెనకాల కిరికిరి నడిచింది. సో అదండి కదా. A person who's an utter failure in education. I did not even యాక్చువల్గా ట్రంప్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించి కొంత పెట్టాను కానీ వీడియో లెంగ్త్ పెరిగిపోతుందని కట్ చేశాను అది. సో ట్రంప్ యూనివర్సిటీ పెట్టాడు. హీ ఫెయిల్డ్. హీ హ్యాస్ టు సెటిల్ ఫర్ $25 million. సో హియర్ ఈజ్ ఎ ఫ్రాడ్ యూనివర్సిటీ హీ స్టార్టెడ్. హియర్ ఈజ్ నెంబర్ 1 యూనివర్సిటీ ఇన్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్. అది కూడా ఒక కారణం. వాళ్ళ అబ్బాయికి రాలేదని కావచ్చు, వాడికి రాలేదని కావచ్చు, లేకపోతే తన యూనివర్సిటీ ఫ్రాడ్ అని తేల్చారు. ఈ యూనివర్సిటీ ఇంకా అంత దేదీప్యమానంగా వెలుగుతుంది. సో దాన్ని ఎలాగైనా కిందకి తీసుకురావాలన్న పగ ప్రతీకారం కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. బట్ ఓవరాల్ హీ హేట్స్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్, హీ హేట్స్ ఎడ్యుకేషన్, హీ హేట్స్ యూనివర్సిటీస్, హీ హేట్స్ పీపుల్ లైక్ మీ, నాట్ పర్టికులర్లీ me, but people like me who can read things, see things, understand things, think for themselves. Anyway, please spread the word that how corrupt he is, how psychologically damaged he is. జరుగుతున్నది ఏదో తెలుసుకోండి. అంతేకాదు అతని అవినీతి గురించి, అతని సైకలాజికల్ డ్యామేజ్ గురించి ప్లీజ్ స్ప్రెడ్ ద వర్డ్. థ్యాంక్ యూ.